nilipo alikuwa na mchungaji na nasikia kunyenyekea sana kwa ajili ya succession na mchungaji wetu kwa kunialika mahali hapa siku ya maana kama hii. Na ni siku ambayo ni ya kujifunza na kujikumbusha ile huduma ama maana ya Mungu kutuumba na kutuita katika kanisa hili letu la PCEA. Bwana asifiwe sana. Kuna jambo moja huwa naambia watu ya kwamba mahali popote utakapoenda, never have an apology that you are a Presbyterian. Bwana asifiwe sana. Hello? Kuna wakati tunaweza enda mahali usikia watu wakipinga kanisa. Watu wanapiga, mimi kama hiyo ya mutaratara hiyo. You never have an apology. Stand firm. Tell them I am one of those mutaratarians. You know, mimi ni mmoja wao, and then speak for your church. Bwana asifiwe sana. You have no apology to be a Presbyterian. And therefore, tunaposemezana hapa, tunaongea kuhusu ni kwa nini Mungu alitutuma tukawa wana Presbyterian katika kanisa la Yesu Kristo. Tukawa kitengo kimoja katika kanisa lote la Mungu la dunia mzima, akatutenga tukawa ni wa Presbyterian na akatupatia jinsi ya kufanya mambo ambavyo tunavyofanya kwa ule utaratibu, kwa ule mtaratara wetu. Bwana asifiwe sana. Na sisi tunabarikiwa tukiwa kwa hiyo mtaratara. Na maisha, mwingine alisema hivi juzi, akasema maisha ni kama arena. Ni kama ule ukumbi ambao watu wenda kufanya michezo ya kuigiza na mambo mengine. Ule ukumbi huwa uko na milango miwili. Unaingilia upande ule, unatokea upande ule mwingine. Na kwa hivyo katika hii maisha huwa tunazaliwa, tunaingilia mlango mmoja. Tunaingia kwa arena, tunacheza. Bwana asifiwe sana. Tunacheza miaka mingi, wengi wanacheza miaka 15, tunasikia ameenda. Wengine wanacheza miaka 95, wengine 100 na wengine 50, wengine 70. Ile Mungu amekupea ucheze katika hii arena. Bwana asifiwe sana. Jambo ambalo ninakusitikisha ni kwamba usije ukaa katika hii arena na usiwe umefanya kitu. Haleluya. Kitu ambacho watu wanaweza sema alipokuwa katika ile arena alifanya, alituambia, alitufunza, alionyesha, alithibitisha. Bwana asifiwe. Na Mungu ambaye alituumba na akatuleta katika ulimwengu, kila mmoja wetu kama Mkristo, ukiwa unaitwa Mkristo, kuna vitengo ambavyo Mungu ametupatia ya kwamba kila mmoja wetu ni kiongozi kwa njia moja ama ingine. Hata usipopewa uongozi kanisani, wewe ni kiongozi wewe mwenyewe. You lead your own life. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani yako, you are your own leader. Kwa sababu sijaona mtu amewekwa steering kama zile gari tunaendesha pale. Steering na gear unakanyanga, ati ni kama ama punda. Hata tukija nilikuwa naambia marafiki zangu kuwa na heshimu sana drivers wa punda. Donkey riders. Kwa sababu hiyo kitu ni kuogelesha, si kuifanya hivi kama gari. So wewe si kama vile ati lazima mtu akwambie ho. Sinasikianga watu wakisema hivyo. Naambia ho inatulia. Sio nini naambiwa ama ni kugongwa inagongwa ndio itembee. Wewe in your own life, nobody told you what to wear today. Bwana asifiwe. Hakuna mtu alikwambia leo naenda kanisa, nafaa kujipondoa na hii. Nafaa kujirebesha hivi. Nafaa kuvaa nguo inakaa hivi. Nafaa kuenda na utaratibu huu. Lakini wewe mwenyewe, you are your own leader. Just clap for yourself because you are a good leader. And therefore katika hii arena, Mungu ametuleta. Ni kitu cha maana sana kujua ni nini ambacho unakiperform. What are you performing in this arena? Because in this arena there is a time we were young children. Na ndio hawa tulikuwa nao hapa. Wako kwa arena yao. Bwana asifiwe sana. Kunao wanarika, wako kwa arena yao. Kunao the young couples, wako kwa arena yao. Kunao wale wazazi ambao sasa tunaweza sema wako katika ile mid class or rather midlife. Na kuna wale ambao nao wanaelekea kuwa sasa wakongwe. Wote wako katika ile arena. But in all those sections, in all those age sets, what are you accomplishing as a Christian? Bwana asifiwe sana. Hello? And I want us to see ourselves as leaders. Mungu alituumba kila mmoja akiwa na uwezo. All of us have got a potential to serve him in one unique way. Na nakwambia kitu moja ambacho hunifanya karibu nikuwe na ile hasira takatifu. Ni kwamba kuna watu huingia kanisani. Wanakuta mchungaji na pastoral session, wanakuja wanatumwa kwa evangelists, wanafundishwa mafunzo ya catechism
Na nimefanya hiyo kazi miaka mingi sana. Usikalie January, ukalie December, mpaka December 31st. Mwaka ingine turuke, ukuja hapa kesho turuke mwaka ingine, ukalie mpaka mwisho. Na hakuna kitu ukifanya stock mwisho wa mwaka, hakuna kahuduma ama section umeingia yenye unaweza kuserve. What am I trying to say? That we are all leaders, we are all uniquely gifted by God. Bwana asifiwe sana. Na tena wakati Mungu amekuokoa, hiyo ndio kiini cha kwanza Mungu alikuita ukaingia katika nyumba yake. Ndio aweze kukuokoa. Na ulipoingia hapa, tena ukafuzwa jinsi ambavyo tunaishi katika hii nyumba ya Bwana. Na ulipokuwa pale, pia Mungu anakuonyesha tena kipawa ambacho amekiweka ndani yako cha kuhudumu kwa njia hii ama ile nyingine. You can never excuse yourself. Kwa sababu mwisho wa mambo yote, mwisho wa dahari, tutaweza kupeana account. We will give an account to God, and God judges us individually. Bwana asifiwe sana. Hello, uliza jirani yako, what will you stand with before God? Kwa sababu siku ya kiyama yaja, ama sivyo? Soon and very. Mtu mwingine akauliza how soon is soon? Nami nikamwambia soon is very soon. So it is better you be prepared. Hallelujah. Be prepared kwa sababu siku ya kiyama yaja na ni lazima uwe na kitu cha kusimamisha mbele ya Mungu. Then in order to be able to understand and to relate to that, kitu cha kwanza kujiuliza, are you intimately related with that God? Kwa sababu ni jambo moja kusema tunamfanyia kazi Mungu, but mwajuana naye. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hapo ndipo mwanzo wako kama Mkristo. Kujuana na Mungu, kuwa na that intimate relationship, kuwa na ule uhusiano wa kindani sana na Mungu. Mungu anakuelewa, unamuelewa. Akisema hivi unajua ni Mungu ameongea. Biblia inasema ya kwamba kondoo wa Mungu wanajua sauti ya mchungaji. Kondoo wanajua sauti ya mchungaji. Anapo mwingine akiongea watajua huyo sio mchungaji. Bwana asifiwe sana. That is relating with God. Then the second question. Who are you in yourself and before God? Wewe ni nani hata mbele za Mungu? Na zaidi ya hapo, la tatu ni kujiuliza, na wewe je, unajumuika aje na wale watu wengine? Kwa sababu baada ya kujuana na Mungu, sasa baada ya kuja kanisani, huwa tunakuja ndio tuweze kupewa nguvu mpya. Na nafikiri katika hii parokia nimesema wakati mwingine, na kwamba katika kanisa huwa tunakuja ndio tupewe nguvu mpya ya kuenda kudhihirisha Mungu ni nani tunapotoka kwa ule mlango. Bwana asifiwe sana. Therefore, do what you can with what you have where you are. In other words, have an impact. Bwana asifiwe sana. Ask yourself, ask your neighbor, what is your impact? Watu wanakufeel vipi? Unapokuwa katika youth, unapokuwa katika women's guild, unapokuwa katika hii kanisa, how do people feel you? Ama ni wale watu, unajua there are people you can be felt positively or negatively. Kuna wale watu ukiondoka, watu wanasikia, hey, ni vizuri alihama hii kanisa. Ndio shaka yake. Kwa sababu labda wewe ni wale, tutaingia hapo later. So you are either useful to yourself and others, or you are useless to yourself and others. Lakini katika nyumba ya Mungu, nobody should be useless. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja ni wa maana na ni wa maana na ni wa maana. Haijalishi ni kitu gani. Hata inaweza kuwa ni kuja kanisa, uone tu karatasi imeanguka pale. Imagine hata kuiokota kuweka kwa dustbin. Hello. Unajua kuna watu wamepewa kazi na kanisa ya kufanyia, si ndio? Lakini kule kuchukua ile kachupa ya maji, ile karatasi ya sweet ilianguka, ile karatasi ya imeanguka yote aina yote, uweke kwa dustbin, kwa Mungu inawekwa, hiyo ni huduma umefanya katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata labda ni kumwona mtu stranded pale na kumsaidia, ndio aweze kujua mahali anapoweza kusaidika hata akiwa hapa kanisani. Jambo lililo ni kwamba hata wakati tunaendelea na hiyo mambo yote, challenges and problems will be there. Bwana asifiwe sana. Challenges and problems should not hinder us and should not be an excuse. Haifai kuwa ni jambo ambalo ni la kutoa ama la kusema kwamba siwezi ati kwa sababu mambo ya changamoto yametokea. Challenges will be there, but they make us, they test us and they make us mature. Bwana asifiwe. They make us mature. Nakumbuka wakati nilikuwa mgeni sana Nairobi, nikiwa college, na nikaingia kanisa ambako nilianza huduma pale
Lakini sasa hapo niliingia tu nikiwa mgeni sana. Mimi ni a proud Presbyterian. Nikienda mahali popote, mji wowote, nataka kutafuta kanisa langu mahali liko. Sio kwamba siwezi enda kwa kanisa zingine. Naweza enda, lakini kanisa la kuingia kuana hapo. Nikaanza kucheza kidogo, kuguzaguza. Ninatoka kwa familia inapenda music sana, kwa hivyo nilikuwa naelewa vyombo kidogo. Ninaguzaguza na inasema kitu. Mama mmoja akaingia pale. Halo. Alikuwa shemanzi. Akaingia pale. Alirudi kwa rafiki yangu sana. Akaingia pale akaniuliza maswali kama ile ya polisi. Aliniuliza, unaitwa nani? Umetoka wapi? Nani anakujua hapa? Unafanya nini? Na kuanzia hii kazi nani amekupea ruhusa ya kuguza hiyo kinanda? Sasa nikashangaa, nikashindwa nitamjibu gani. Na saa hiyo ilikuwa wakati wa Easter. Na hiyo wakati wa Easter nilikuwa nimeangalia ile Jesus film. Na nilikuwa nimesikia nimechangishika kabisa, ni wakati wa kumkiri nani? Yesu Kristo kama mwokozi wangu. Na ilikuwa ni hiyo season. Na hiyo ndio ilinivutia. Ile ndio ilikuwa kivutio changu. Halo. Bwana asifiwe sana. Hiyo keyboard ndio ilikuwa kivutio changu. Yule mama nikasikia amenikera sana. Kwa sababu hakumalizia hapo. Nilikuwa kigugumizi kwa dakika kidogo. Ninashindwa nitaanza na gani? Tena vile alikuja na judgmental. Hallelujah. Christians are supposed to encourage people to the kingdom. Na akaniambia kupitia hivyo amepata wengi wakija kwa kanisa, kwa sababu wengi wako too busy for God. Wako too busy for God. Hello. Hata kwa district ikienda kuchaguliwa, na najua tumewaona kama mmekuwa Presbyterians kama mimi. Hata tukiingia pale kwa district kuchaguana ni nani deacons wa huu mwaka, kuna wale wanakuwa wa haraka sana kusema, ni mkewe roho yangu taka. Hello. Bwana asifiwe sana. Unaenda unataka Mungu akuachisha hiyo kazi ndio ufudumu ama ni vipi? Vile ninataka kusema kila kazi kuna ile kitengo unaweza kutungata. Bwana asifiwe sana. Hata kama kazi yako ni essential service, there is a service that God can help you to do. Bwana asifiwe sana. So when you refuse to be a deacon, let me not use the word refuse. When you are not able to serve as a deacon, is that better? Silver platter, isn't it?
First Kings, Wafalme wa kwanza 12 mstari wa 6 hadi wa 7. Wafalme wa kwanza 12 mstari wa 6 hadi wa 7, na pia Mathayo 20:25 hadi 26. Hiyo mambo ya servanthood. Most leaders want to lord it over others. Ukiwa kiongozi, you want to lead. Ukiwa kiongozi, you want to show and to feel. I remember wakati nilikuwa high school na nikachaguliwa prefect, na nilikuwa kafupi sana. Nilikuwa kamtu kafupi sana. Nikaona kamwili kadogo, lakini kalikuwa handsome. Na nilisikia nikiwa mtu wako na nguvu sana. Vijitu vilikuwa kubwa kuliko, na nini ndio ninawaongoza. Na what I say they do. Hello. Wacha nikarudi nikafika mahali nikakuwa dining hall captain. Hali ya mlo. Na hapo ndipo nilieleka sasa, of course. So, only ya mlo. So, nikachagua kuwa DH captain, nikasikia niko mkubwa zaidi. Nikarudi nikafanywa scout leader. Oh my goodness. Nikaenda nikakuwa captain. Nikitoka high school, I was so big. Until nilitoka huko nikakutana na nchi na dunia nje. Ule ukubwa wote nilikuwa na usikia pale, ukafanya nini? Ukanyenyekea wote. Therefore, a leader is not supposed to feel big. Yes, we know you are big. We identify. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. But being a servant, know that by being a leader, you are a servant amongst many. Bwana asifiwe sana. Jesus taught us, as much as you feel like you want to lord it over others, Jesus alifundisha, akasema, whoever wants to be great amongst you, let them be the smallest. Wacha ukuwe wewe ndio utahudumu. Na ndio maana akawaosha wale watumishi wake, akawaosha miguu, na yeye ndiye alikuwa mkubwa. Bwana asifiwe sana. Hello. The elders in 1 Kings chapter 12, hiyo nimepeana hapo. Walimwambia mtoto wa Solomon, kijana wa Solomon, wakamwambia, they told him that they can be his servants. Wao ndio walikuwa viongozi, ndio walikuwa wazee, lakini waliona yule kijana wa mfalme, wakamwambia, sisi tunataka kukaa tumenyenyekea miguuni pako, tukawa sisi ndio watumishi wako. And what made Jesus a great leader on earth is the fact that he served even up to his death. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo mtu ambaye amechaguliwa kuwa kiongozi katika hasa kanisa hili letu la PCA, na mchungaji wetu pia anaelewa hiyo, ya kwamba katika hili kanisa letu la PCA halina mkubwa ama mdogo. Bwana asifiwe. Hello, halina mkubwa ama mdogo. In fact, the higher you go, the more servant you become. Kwa sababu ya mchungaji wetu atachaguliwa kuwa ni moderator wa General Assembly, miaka ishe 6, arudi tena parokia. Hello, kukuwa na moderator mwingine. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Meaning you are only given a responsibility higher than the others. And remember what the Bible says, and to you whom much is given, much is expected. You cannot be able to deliver until you come down and be a servant. Bwana asifiwe sana. Na katika uongozi wetu practically ni lazima tuelewe hivyo. Katika district zetu tukitaka kuwa viongozi na mashemanzi ambao ni viongozi wa ukweli, we must learn to be servants. And a servant does not command. Hallelujah. A servant communicates. I think you can put that down. A servant does not command. A servant communicates. Did you know kuna watu wengine ambao kazi yao tu ni wanakaa kila saa ni komanda wa jeshi. Kila kitu. Na ni kwa district. Kila kitu, labda ni mzee ama ni deacon ama ni kiongozi, ni chairman. Hata akisimama, unajua hii kanisa yetu chairman ni mtu maarufu sana. Na akisema kitu inakuwa ndio fine. Unapata chairman kazi yake ni kukomando watu pale. Hata ukileta kaidea na hakapendi na kaboka. Hello, that is not a true leader in the Church of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. A true leader does not command but communicates with the people. And that is why I like the leadership of the Presbyterian Church. When we want to bring in something, when you want to bring in even new policies in the church, inaletwa mpaka kwa district, watu wanaichambua, inapelekwa kwa congregation local church, watu wanaichambua, inapelekwa kwa parish, kwa Presbyterian, inafika kwa General Assembly. Bwana asifiwe. Hallelujah. Because it recognizes, I think that the PCA church is a bottom up. Please don't misquote me.
But ina recognize kwamba you go down so that you can come up. Bwana asifiwe sana. Tunaenda chini ndio tufanye nini? Ndio tukuje juu. So when you are made a leader, remember you have been brought down to the floor. You are down and people start seeing you as a different person. Pale ukumbuke wewe umechaguliwa kiongozi. Wale mnaoishi nao pale majumbani kwetu, majumbani kwenu, wale majirani zako sasa wanakuona different. Washirika wa kanisa wanakuona different. Wewe ukiwa kiongozi, na tulisema, ninaposema kiongozi alichaguliwa kwa kanisa, kumbuka wewe kiongozi tulisema you lead your own life. Bwana asifiwe sana. Always remember I am addressing as the leaders of the church, but you're also a leader in your own way. You lead your family, you lead your business, you lead your place of work, you lead in so many ways, you command that influence. Bwana asifiwe. Ukiwa kiongozi pale, watu kuona different, na watu wanaanza kukukosoa. Usionoa masharia weka huko. Wewe wa masharia amesema hivyo. Kwa sababu kuna vile wana expect kutoka kwako ukiwa kiongozi. Haleluya. Jinsi ya kuwaongelesha, jinsi ya kuweza kuwakosoa. Nakumbuka mahali moja ambapo kulikuwa na uteuzi, watu wanateuliwa wakiwa na wanavalishwa vitambaa wa mama wa guild. Na ikawa kuna mama mmoja ambaye alikuwa pale ni mkongwe kidogo, amekomaa katika women's guild kwa miaka mingi sana. Na kukawa kumechaguliwa ofisi iko na very young ladies, young leaders. Na kwa hivyo mmoja wao alikuwa na wageni hiyo siku anakuja kanisani, na yeye ndiye alikuwa secretary. Yeye ndiye alikuwa ana command the day. Kwa sababu yeye ndiye anapeana vitu, ndiye anapatia chair naye anapatiana. Kwa hivyo hiyo siku alikuwa kuwe the center of interest hapa, watu wakipandishwa ama wakivalishwa vitambaa na mchungaji na vile hiyo procedure huenda. Na kwa hivyo alipokuwa akija pale amekimbia kabla ya masaa ishe, kabla masaa ifike ya kuingia vestry kujipanga, akamkuta huyu mama mwenye alikuwa amekaa kwa women's guild kwa muda. Na kulikuwa na wanarika hapo. Alikuwa anaongelesha wanarika. Walikuwa na wanarika pale. Yule mama, na napenda women's guild sana, wamenifikisha mahali niko. That's a story for another day. I respect my mothers. And I preach a lot using women's guild. Na kwa hivyo yule mama akamuita yule, wacha nimuita wa mashari. Yule mashari imetoka leo lakini sawa. Kama ni wewe si wewe nasema hata sikujui. So akamwona wa mashari anakuja pale ndio na vitabu zake ndio na kina failo ya majina ya watu wa parokia. Amekuja ndio hometa mbona hiyo na tuikira na hometa hale. So amekuja pia sana pale, kufika pale akakutana na huyu mama. Wacha tumuita wa Mbogoni. Mbogoni amesimama hapa. Aliangalia wa mashari akamwambia, wa masharia, unaweza kuniaibisha hiyo miaka yote nimekufunza mambo ya guilt? Na kuna wanalika mpaka wa leo, kwa sababu naye wa mashari vile alifanya pio sana. Akifunga kitabaa akafunga na kioo. Halo, akifunga kitabaa aliangalia kioo pale. Na unajua ukiangalia kioo isome vizuri women's guild kumehitana, si ndio? Something is wrong somewhere huko, si ndio? Ukifunga kitambaa ya guild kama umeangalia kioo, uone imesoma pale women's guild. Inafaa kusoma pale kama ambulance. Unaona ambulance ile imeandikwa hivi, barabarani. Inaandikwa barabarani ndio yule mtu ambaye ako na gari mbele yake, akisikia hui akiangalia hapa anaona imeandikwa vizuri kama jina ambulance. Ndio maana inaandikwa barabarani. So hapa ameenda pale, amesoma kitambaa, akafunga vizuri na ikakuwa na akasikia kuna blue. Na akakuja vizuri kuna white na blue juu vizuri, very beautiful. Lakini sasa shida ilikuwa tu kwa jina. Wakijorora. Unaweza niaipisha hivyo hapo. Mashari, hiyo miaka na kulikuwa na a servant does not do that. Bwana asifiwe sana. And because we are leaders, we are supposed to take care of one another. We are supposed to let who bear another me. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. I don't know how many people understand the Chinese language. We say atikagutwe kamushi ati hakagoki. Ya kwamba kale kakitu kasirike tu ka nyumbani akaonyeshwe nini? Wageni. Hata tunakumbuka tukiwa wadogo, mamangu watu walikuwa wanajua ni mzuri sana. Kwanza mama wakija akamweleza na gitati na whatever it was called. Walikuwa wanajua mamangu ni mzuri, but she was tough. Sisi ndio tulijua ni nani tuko naye. Humiliation. Lakini ni kwa sababu hange kuchapa kukiwa na wageni. Alikuwa anakuangalia hivi, unajua hiyo jicho inasema. Ingine unaangaliwa tu hivi,
Ni kama anasema ngoja wageni waende. We should have our own coded language as leaders. Bwana asifiwe sana. Apia huyo jirani yako kuwa na siri. Hata wakati tunataka kukosoana kama viongozi, wacha tusikosoane in public. Even the Bible says, those of you who have gone astray, correct them in love. Love means take me aside. Uniambie, modo. Hello? Bwana asifiwe. Nani hai? Hii kashati kakumu. Leo kashati kupiga pasi. You know, niambilie kando, wacha kunianika. A servant does not anika the other leaders and the people that you are leading. Bwana asifiwe sana. The servant takes care of the other person. As a servant, you humble yourself. Even when you see things are not going very well. Hata mtu anaweza sema kitu usikie ni nonsense, mjibu tafadhali. Hallelujah. Jaribu mjibu na umsaidie. The third thing is that a servant is knowledgeable. Bwana asifiwe. Tukiwa kama a leader is knowledgeable. Tukiwa kama viongozi ni watu ambao wako na ujuzi. Najaribu kuimagine, na hapo ni 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Timotheo wa kwanza 4:7 hadi 8. Paulo alimwambia Timotheo train yourself to be godly as an evangelist, because ile kazi inaenda kupewa inaambatana na hiyo side. Najaribu kuimagine hata wakati tuko katika uongozi. Najaribu kuimagine mtu ambaye hana ujuzi wa hesabu. Halo, nikubalie treasure tafadhali. Nikubalie niseme tu hiyo. Mtu ambaye hana ujuzi wa hesabu. Na pia tumefanya nini? Treasure. Na tumemfanya kwa sababu hatukuwa na uwezo mwingine, tumekosa mwingine. Wewe ndio tunaonaga pale kwa shop. Unarudishaga change na tujaona mtu amerudi hapo kuleta maneno. Enda uketi na mwingine, upewe knowledge. Bwana asifiwe sana. A good leader seeks that knowledge. Kwa sababu umeona hiyo kiti ni wewe umepewa na hakuna mtu mwingine anaielewa, keti na wanaoijua. Bwana asifiwe sana. Kuna mzee mmoja wakati ni mahali nilianzia kuwa evangelist kule Lang'ata. Alikuwa mzee na alikuwa ananifurahisha sana. But he passed on some time back. May God bless his family. Huyo mzee hakuwa amesoma, lakini alijipata kanailo na ako na mali yake. So tukienda mahali, alikuwa ananipenda sana huyo mzee. Tukienda mahali na anajua ni kizungu itatoroweka hiyo pale, alikuwa anakaa karibu na mimi. Ati mauga aje hapo. Because nakwambia huyo mzee, hiyo ndio ilikuwa tabia yake. Akikaa na mtu ni lazima umwambie hilo jina. Amesema it was tremendous. Anataka kuelewa, anataka kupata ujuzi kwa sababu yeye ni kiongozi. Bwana asifiwe sana. Tukaenda huko Masaini siku moja nikahubiri na nikamwambia wale wa Masai ya kwamba hii ni nchi tambarare. Tukitoka huko kwa basi msema tambarare kusema nini? Anataka kuelewa kila kitu kwa sababu hata na imagine within no time he could speak in English. Bwana asifiwe. Very good English. Kwa sababu anatafutana na ule ujuzi. Kiongozi hasimami tu mahali alipo. Anatafutana na ujuzi wa kufanya hiyo kazi. Bwana asifiwe sana. Wewe umeteuliwa ukawa deacon mara ya kwanza. Uelewi mambo ya deacon vizuri. Kuna wale walimaliza mwaka. Kuna wale walimaliza miaka mingine mingi wamekuwa deacons. Keti naye muombe ujuzi. Bwana asifiwe. You will not look foolish when you are seeking for knowledge. Hallelujah. Hautaonekana ukiwa mjinga kwa sababu unauliza. A good leader asks. Na hiyo ni lazima unyenyekee, uombe mawaidha. Omba mawaidha kwa wengine. Paulo akamwambia Timotheo, train yourself to be godly because you are an evangelist. Be relevant. Bwana asifiwe sana. Ukuwe mtu ambaye anaambatana na mambo vile alivyo. Consider your calling and how God equips you. Mungu akikuequip si lazima akutume college. Anakupea watu. Bwana asifiwe sana. Anakupea watu. Nakumbuka kijana mmoja nilikuwa na pale St. Thomas kuna wakati nilikuwa nimepewa kitengo cha schools ministry, the church ministry to the schools. Na nilikuwa nachukua vijana wanarika wa university, tunaenda mission huko kwa Masai for a weekend. Na nakumbuka siku moja yule alikuwa chairman wao. Tukiwa pale na nikamwambia wewe utahubiri katika hii shule kesho inaitwa Mashuru Boys. Akaniambia mimi sijawahi.
Bwana asifiwe sana. Mimi sijawahi kuhubiri tena. Sio kama kuna mtu hapa amewahi sema hivyo. Si tuko wengi. Kama mimi kuna wakati nilisema hivyo, usicheze hivyo. Hata mimi kule Mombasa. So yule kijana akasema sijawahi, nikamwambia let me tell you. Let me take you through a short training ya dakika 3. Na tena ndio ukisimama pale, wewe hakuna siku nyingine utasema hujawahi, because if you do not start. Bwana asifiwe sana. If you do not start, then when will you ever say umeweza? Hallelujah. Kama unataka tukae kanisa kama ile vile watu naona kazi zikiadvertise huko kwa barabara, kwa magazeti inasemekana 3 years, 5 years experience. Na mtu ametoka college. Na ndiye ako na hizo degree. Unataka kusema experience atatoa wapi? Nipe kazi, ni gain experience. Bwana asifiwe sana. Na hata katika kazi ya Mungu, ingia ndani, kuja ugain experience ukiwa ndani. Bwana asifiwe sana. Na watu wa Mungu sawa, watu wa hii parokia najua ni wazuri, watu wa congregation yako ni wazuri, watakusaidia kugain. So never fear even to take up whatever position God gives you. Bwana asifiwe sana. Go shoulder high, seek knowledge from those who know. Inaweza kuwa ni jambo nzuri sana mzee wa kanisa akisikia deacon mmoja amemuita amemwambia, ni kweli mlinichagua deacon, lakini hii mambo sielewi, niambie mtu anaanzia wapi? Train me. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Najua tulienda seminar lakini ni kama sikushika practical, na kuomba tafadhali nieleze. You feel very good when somebody comes in that humility, ndio uweze kumsaidia. That takes us to the third part. To the fourth part, that a good leader is a humble leader. Bwana asifiwe. Ni mtu mnyenyekevu. Mathayo 20:25 to 27. Matthew 20:25 to 27. Philippians 2:1 to 12. Ya kwamba Yesu hata kama alikuwa mkubwa, alisahau ukubwa wake akanyenyekea, ndio akawa kiongozi na ndio akaweza kutuongoza katika njia ya wokovu. He showed his humility up to the point of death, even to the cross in Philippians chapter 2. Nayo katika Mathayo tunaona Yesu akiosha ama Yesu akiongelesha wanafunzi wake na akawaambia kwamba yule ambaye anataka kuwa kiongozi lazima akuwe mnyenyekevu. Leadership comes with that temptation, as I said. It comes with the temptation to pride yourself. Ya kusikia kwamba uko na position nzuri, lakini you must handle that. Lazima upigane na hiyo challenge by being a humble servant. Be a humble leader. Bwana asifiwe sana. And that way we are going to make hata wakati tuko katika vikundi vyetu na tunaongelea kuhusu vikundi vyetu na unaona kuna watu ambao hawasikizani. As a humble, did you know that humility can be able even to stop even a fight that was starting or that was cooking. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu humility inakusaidia kunyenyekea na kusikiza upande huu na kusikiza upande huu mwingine. Kwa sababu ni vizuri kujua kanisa, hello, the church is not for the saints. It's for sinners that are seeking God's grace. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo sisi tu ndio tuko huko kwa kanjo. Sema wewe tunapigananga huko kwa kanjo. Sisi ndio tuko huko kwa bunge. Tunapigananga wapi? Huko. Sisi ndio tunaendesha matatu kwa barabara. We live a very rough life out there. Very rough. Na tukija kwa vikundi ama kwa ushirika wa district, ukumbuke bado ni sisi. Your humility will keep us, will help us as your congregation members. Your humility will help us to stay or to run away. Even when we come with that roughness. Wakati tunakuja tukiwa watu rough hivyo, your humility will win us. Bwana asifiwe sana. Kama kiongozi mwenye ni mnyenyekevu ambaye utanisikiza na roughness wangu. Bwana asifiwe sana. A good leader is a humble leader. And that leads us to the concluding part. Umechaguliwa kuwa kiongozi. Mungu akakuona. Akawatumia wazee wa kanisa, akatumia viongozi, akatumia pia watu wa district. Na akatumia watu wengine wengi sana ambao wanakujua ndio ukawa kiongozi. You can only make us proud by being strong and of courage. Bwana asifiwe. Kuwa mtu ambaye ako na nguvu na kuwa mtu ambaye ako na ujasiri. Kuwa mtu mwenye nguvu na mwenye ujasiri. Najua kuna watu, hata watu siku moja kwangu, I am the leader in my house as the man there. And therefore one time, na kuna kitu naogopa sana katika wanyama wote duniani. Anaitwa nyoka. Nyoka nikimwona napata msisimuko. Hata kwa TV. Nikimwona napata msisimuko. Siku moja nikatoka jioni
kazi, nikafika kwa nyumba nikaambiwa na mke wangu hakuna gas. Nikachukua nikatembea nikaenda kwa watu wa gas. Kitambo kidogo nikaenda kwa watu wa gas. Nikawaambia ile nataka, kwa sababu walikuwa wana deliver. Wakachukua, kijana akachukua mtungi akawekelea kwa mabega, akakuja tukafika kwa nyumba, akawekelea kwa mlango. Kulikuwa na kamati hapo nje ya mlango. Akawekelea pale mtungi, nami nikaingia nikamtolea ile mtungi yenye ni empty, nikamlipa akaenda zake. Hata tulienda naye ndio nikapata change. Hii nyingine nikavuruta nikaingiza ndani waendelee kupika. Niliporudi, kumbe ile mtungi ilitoka huko nje. Ilikuwa na nyoka alikuwa pale chini. So sasa ako pale kwa kamati. Anaenda kuguza floor, anasikia ni baridi. Kwa hivyo amejikunja hapa kwa mati. Mimi nimerudi tu hivi nikihuzo. Nikaona hapa kuna kitu. Nikagonga mati hivi akatamburuka. Hey! Nami nikasikia kutamburuka. Lakini alitamburuka nikasikia kutamburuka. Nikakumbuka mimi ndio kiongozi. Sasa nikitamburuka watoto watasema nini? Mke wangu atasema nini? Hello. Nikapaza sauti nikasema nipatiwe chuma yangu. Kuna chuma nilikuwa hapo kubwa. Lakini haikuwa ya kupiga nyoka, ilikuwa ya kupigana na mwizi. Nipatie ile chuma iko pale kwa kitanda hapo chini. Unaikumbuka hiyo? Nipatie hiyo chuma. Nikapewa, mzee anakuwa na kasira. Nikapewa hiyo chuma. Sasa kazi ilikuwa vile nitafikia huyo. Na watoto saa hiyo wote wako juu ya dirisha, wako kwa dirisha. Mlango nikamwambia wafunge mlango. Na wote wako kwa dirisha wamefungua, wanaangalia waone vile babake atafanya. Saa hiyo roho yangu inatuta. Na mimi ndio naangaliwa juu. Kiongozi chupavu. Lakini nakwambia kwa sababu ya hiyo tu na uoga yangu. Halo. Nikajikakamua kama nyati. Unajua nyati anaua mtu kwa sababu ya uoga. Anaogopa, analia mpaka anakuua. Nikachukua nikagonga kichwa, nikagonga mpaka babu, si kama iko na babu lakini niligonga. Nikavuja babu. Na kwa sababu bado ninaogopa, nikaitisha mafuta ya taa, nikaivuta na hapo na hiyo chuma, nikaona bado inajaribu nikaichoma sasa. Na nikawa hero. Kutoka hiyo siku watoto wangu wanajua. This is a hero. My dad is a hero. Wakijua ile kitu nilikuwa napitia. Na kajasho kepesi kalitiririka mpaka kanavika huko chini. A leader is strong and courageous. Bwana asifiwe. Si mtu wa kutamburuka kwa sababu wengine wametamburuka. Ukiona ati mambo imeharibika, hata Yesu aliuliza wafuasi wake. Kwa sababu watu wengine wote walimtoroka. Aliwaangalia akauliza, "Na je, na nyinyi mtaenda?" Bwana asifiwe sana. Lakini mmoja wao akamwambia, tuende wapi? Sasa wewe ndio kiongozi. Be of courage and be strong. Joshua chapter 1 verse 6 to 7. Fight the battle with us. Show us the way. We are going to stand behind you. Bwana asifiwe sana. And therefore ukiwa leader, tulisoma 1 Timothy chapter 3. Inasema ya kwamba kiongozi should never be weak-minded. Bwana asifiwe. So don't be, for you to be strong and courageous, don't be a weak-minded person. When you're a weak-minded person, you can never lead anybody anywhere. Kwa sababu you will not even make decisions. Kwa sababu hata kitu kidogo ikitokea, wote tumetoroka. Angalia vile corona ilifanya watu wengi wakitoroka kanisa. Hello? But those that were leaders that were courageous, waliendelea kuifanya kwa simu na injili ikaendelea. Bwana asifiwe sana. Don't take anything as an excuse for doing God's work. Sometimes challenges will come and they will face you first. Face them head on. Bwana asifiwe sana. That is the cost of leadership. Hello. Wakati kanisa letu linapigwa, mtu wa kwanza kupigwa na kuwaga ni kiongozi. Watu wakitaka kupiga parokia ya hapa watapiga session ya hapa. Hao ndio watagongwa vichwa kabla tufikiwe. Bwana asifiwe sana. May the Lord help us. The late Dr. Miles Munro alisema ya kwamba it is better for a lion to lead a group of sheep to battle. Ni afadhali simba aongoze kikundi cha kondoo kwenda kupigana vita kuliko kondoo aongoze kikundi cha simba. Sio kama mnaona vile tunaongelea hapa. So you are never to be weak. If you are a leader, then you have to be the bold one. You have to be the brave one. Face things head on. The strength of every follower lies in the courage of his or her leader. Bwana asifiwe sana.
May the Lord help us to be of good courage and to be strong. 1 Samuel chapter 17 verse 51. Na ya mwisho kabisa nikimalizia, na ni kama ndio nilianzia nayo pale. Ya mwisho ni Nehemiah chapter 1 verse 1 to 4. A leader must keep to the vision. You must be visionary. Lazima uwe mtu wa maono. Tuonee sisi kama wenye tunakufuata. Vision gives direction. Tunaenda kwanza mwaka mpya wa kanisa. Tunapoanza huu mwaka wa kanisa, unataka turudi pale watolewa wataliki abeleni na maana ile miaka, or do you want to move us to the next level? Bwana asifiwe. Do you want to reinvent the wheel? Je, unataka kufanya vile district yenu ilifanya? Na ningetaka kuchallenge district zetu zote. Kwa sababu I'm sure they are all represented by our beautiful session here. That all the districts should go ahead and do something new, something unique this year that hatujaona mwaka ulipita. Bwana asifiwe sana. Na pia mchungaji, vikundi zetu, ningetaka kuchallenge vikundi zetu ziwe na maono ya kwamba watuletee kitu unique mwaka huu ambacho hatujakiona, mpaka watu waletwe adhiriva seminar. Bwana asifiwe. If you want to know how to do things in a different way, if you want to know how to bring, to how to be visionary, come to Adhiriva Parish. Bwana asifiwe sana. Because it is you as a leader that shares your vision and brings out the vision and you give people direction. A good leader is visionary and the vision gives direction. How can you lead blindly without a vision? Nehemiah alikuwa na maono ya kuongoza Wanaisraeli pale ama Wayahudi. Alikuwa ana maono ya kuwaongoza ndio waweze kujenga ukuta upya. Hata wakati kulikuja changamoto za kina Tobias na Sanbarat, he did not listen to them. Bwana asifiwe sana. Because he had a vision. Sio kama unaona ile wale wanajeshi wa kimarch pale. Wanakaguliwa na President Ruto, Dr. Ruto. Bwana asifiwe. Wakati wanakaguliwa ama wakati wana march pale, ndio waende wakakaguliwa ndio waonyeshe ile maonyesho ya kupiga. Hata umwe na suraku, inaitwa siafu. Hata umwe na siafu. Hata umwe wapi? Hello. Ushaikuona ameruka. Na si kwamba hawaumwi, kwanza wamesimama kwa nyasi ya stadium. Nani alienda akapima kwanza akaona hakuna suraku huko. So hata umwe wapi, hata umwe mahali ambapo unajua akiumwa hakuna siku utamuona hata na mtu ni kuisha. Kwa sababu he has a vision. My vision is to get there. I have somebody I'm marking. Bwana asifiwe sana. May we have that spirit of a soldier. That we have a vision as leaders. We are moving. It doesn't matter the circles of maneno yenye mtaongea. We are marching on. Bwana asifiwe sana. A visionary leader does not turn either to the right or to the left. You are not tossed to and fro by anything that comes by. A visionary leader leads his people or her people to the promised land. Bwana asifiwe sana. And as you lead, lastly, finally, and as you lead, a good leader, number 7, inspires confidence among those he or she leads. Wakati unakuwa na hiyo mambo yote tumeongea, Nehemiah chapter 4 verse 10 to 14, you inspire confidence. Unawapatia watu motisha na nguvu na pia kujiamini ya kwamba wanaweza kufika mahali ambapo wanafaa kufika. In difficult times, people tend to lose hope. In difficult times, people tend to retreat. In difficult times, people tend to even worry and they want to abandon. But as a leader, you must be able to stand and show them it is possible. A leader, the last word that you would want to hear from a leader, jambo la maneno la mwisho kabisa kusikia kwa a leader ni kusikia akisema haiwezekani. Did you know how that is defeatist? That's the defeatist spirit. Hello? Usiwahi jaribu kuisema mahali popote. Haiwezekani. Nini haiwezekani? Hello? Bwana asifiwe sana. Nini hiyo haiwezekani mbele za Mungu? Is anything too hard for me? Unless ni mambo yako si ya Mungu. Katika mambo ya Mungu, katika kazi ya Mungu, everything is possible. Watu walikuja wakaonyesha Nehemiah haiwezekani, lakini he stood firm and he inspired his people to keep on to the ministry, and he said, we are going to rebuild the wall of Jerusalem. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So never give excuse because of the challenges that are coming.
We say challenges come to help us to graduate. As challenges come, as difficulties come, graduate every day. Utatukanwa, utaambiwa wewe ndio unaitwa mno, unajionyesha sana. Unajua sasa shida iko wapi nikijionyesha katika ile kazi inafanya Mungu? Halo. Kumbe tukadiko ni hubaga. Ukakwe diko, unaona vile anani. What is your problem? Kwanza saa hiyo ninaenda na ninafuliza na nunua keki. I want to be even much more. If you think that is a challenge, I'll show you. It's a carpet you're giving me to walk on. Bwana asifiwe sana. Learn to write on the negatives that people will talk about. Hallelujah. I never knew that you anaweza ongea kizungu. Siku hizi akiwa chairman, pale kwa kanisa toleke. Ni kizungu. Fine, kwanza utaenda uchukue dictionary utafute vocabulary. Come and tell them, you know, I'm looking, today we are going to give. I'm looking at your magnanimity, you know. So we will teach them about vocabulary. Because you want to show them that is not a challenge to me. It is a carpet to walk on. A good leader does not turn. You inspire and show people you can go even past the challenges that can graduate from one glory, from one level to the other. Graduate through the problems that come. We say when problems come, they are meant to melt you. They are meant to make you evaporate and utokomee na usionekane tena. But you must stand firm. Hallelujah. You must stand firm. Die a giant. Hello. Die a giant. Acha hata siku utakufa. Mtu ikiuma hivi na hii kwa. You know, this was a true leader. This was a giant we are eating here. Don't waste it. Bwana asifiwe sana. Don't waste the opportunity. When you get whatever small opportunity you have gotten to lead in whatever way, whether it is in the church or even out there, do it like you have no other day. You know what the reading once we say, whatever you do it as unto the Lord. Meaning, do it like hauna siku ingine. Just believe today nilikuja kuongoza sifa. Leo ni Sunday. Mimi nitaongoza kama hakuna siku ingine. Hello? I'll leave as if this is the last day for me to lead. I am leading I am a deacon this year. Trust you me. I am doing it like I will never be a deacon any other day. Bwana asifiwe sana. Do it to your best. A good leader does not have a kishangi. Hello? You give it all. Praise the Lord. A good leader gives it all. Let's start. One sure thing is that in leadership, one of the things we need is God's presence. And that's why we started by saying the fear of God. Another thing we need is to have that connection with God. I want us to just say a prayer for ourselves. Tujiombee sisi wenyewe na tuombee viongozi wetu ambao tumechaguliwa siku ya leo. Hata kama huwajui jina, ambia Mungu hao viongozi ambao tumechaguliwa kwa hii parokia siku ya leo awape neema. Lakini uanze na wewe kwanza, akupe neema ya kujiongoza katika ile hali yako.